Yes, my name is Mr. Were. I'm bunge la Jacaranda, the only political analyst around. I want to give my opinion on Supreme Court verdict on BBI, which has just happened some hours ago. I want to say that BBI as a document, the content of BBI, there are so many good things in BBI that we cannot really wish them away like that. But even with the Supreme Court, what was the problem? The problem with the Supreme Court is the initiators, the process by which it was initiated. That's the only problem, not the content. BBI, for instance, was to create for us what is called Youth Commission. Youth Commission ingeangalia mambo yetu sisi kama wana youths, because many times we have been complaining that we have been sidelined by the previous regimes. But the BBI was coming up with such a thing. For example, these days, students who have just graduated, it is only one year grace period kama uko na help, alafu wanataka urudishe. But with BBI proposal, it was coming with 4 years grace period, which is also good for us. We don't know why we cannot get such good things on our proposal. Another thing with the BBI is the creation, expanding of the executive, expansion of the executive. The one we have is very narrow, which can only work in mature democracies like in the USA, where this constitution was adopted. So it can work there because their politics is based on policies. But ours, the situation in our country is different. So that's why we are saying we are very much disappointed with the nullification of BBI to its finality. So, but we cannot say we have lost everything, because when we see Azimio la Umoja currently, Azimio la Umoja has adopted majority of those proposals which were in the BBI. Like we see Raila talking about increasing the revenue allocation from 15% to 35%, which was also in the BBI. We can also see Raila talking about youths, given priority, youth commission. So we see a lot of things. So even when we have lost the BBI, but we have the Azimio la Umoja, we are still okay. And we are warning William Ruto not to steal our ideas in Azimio la Umoja, because you know now with BBI, most of the proposals in BBI are now the Azimio part. So we don't want to hear them talking about 35%. Increment of revenue allocation from 15 to 35. They should now talk about something different, not 35. There's something also coming called the World Fund for the MCAs. That one is our agenda. We don't want to see anybody related to UDA coming to steal our agenda. They should go and look for better other agendas. Not stealing, we cannot think on their behalf. Once we have thought about something, they steal, then they want to cheat us that it is their agenda. We are not going to accept. Mimi kama political analyst ninawaambia wa Kenya wale ambao wako around na wenye wanasikia hata penye huko, that mwenye atakuwa president wa Kenya with or without BBI is Raila Odinga. Raila has been winning elections without this BBI thing. Another thing which I don't support with BBI. BBI was proposing to increase some numbers of constituencies, only sideline in some parts of the country. But some parts of the country like Nyanza, where I come from, there were nothing much. We was not seeing anything much to do with constituencies. So I want to thank everybody who has been listening to me, that BBI though imeanguka, lakini tuko na agenda kando ambayo ni Azimio la Umoja saa hii. Na hiyo BBI hata kama imeanguka hivyo, bado tuko na matumaini. Thank you. Mimi nashukuru mahakama kwa kuweza kuangusha hii BBI, kwa sababu kitu cha kwanza saizi tuseme rasilimali nyingi ambazo tunapata kutokana na tax nyingi katika nchi yetu zinaishia kulipa wafanyikazi, na tunakosa fedha za kuleta maendeleo katika nchi yetu. Kwa hivyo tungekuwa tunaunga BBI mkono, hapo ni ongezeko la wafanyikazi wengi wa serikali, ambapo itakuwa imemgharimu mwananchi wa kawaida kuingia kwa mfuko zaidi. Hapo ingechangia hata vitu kama mafuta kupanda bei, ingechangia hali ya maisha kuwa ngumu zaidi, kwa sababu sasa ongezeko la wafanyikazi
automatically ni sisi wa Kenya ambao tunawalipa. Sasa mimi kwangu BBI kuondolewa, mimi naona ni jambo la msingi zaidi, lakini bado still tuko na msimamo ya kwamba kando na BBI kuondolewa, huo ni mwiko umevunjika na mwisho upisha hujafika. Bado tunamuunga Raila Odinga mkono kama presidential aspirant wetu, lakini masuala ya BBI mimi kidogo najiweka kando nayo. Kwa nataka kuongelea direct nomination, issue ya kuempower mama kupatiana direct ticket. Kwa maoni yangu mimi nimeona kwamba it is high time pia wamama wapewe nafasi ya kuongoza. Nimepata wamama ni watu wenye wako loyal, wakiamua wako kwa chama fulani, wako kwa chama fulani. Wamama, uongozi ya mama naona ni uongozi mzuri. Sasa hata kama vile Gladys Wanga alipewa mimi ni direct ticket ya Homa Bay, mimi naona iko sawa. Juu alikuwa popular kwa ground. Lakini wakina Kidero amekuwa gavana yetu hapa Nairobi, ni kuiba, ametuibia tu. Ameenda ameiba Mumias, ameangusha Mumias na wizi. Hata kama ya kuiba lakini mismanagement. Yeye alikuwa manager, wale watu wengine walikuwa kiiba, alikuwa wapi? Amekuja Nairobi kulingana na Auditor General. Aliiba Nairobi, akaua Nairobi. So mimi naona kwa maoni yangu wacha uongozi wa mama ifanyika. Hata kama Wakenya wengine wataniuliza, je, Waiguru wa kuiba peke yake? Mwenye alisaidia Waiguru kuiba ni William Ruto, Murkomen na nani na huyu anaitwa Duale. Hao ndio walikuwa naiba nyuma ya Waiguru. Wanaweka Waiguru juu ilikuwa idara ya Waiguru, wanaiba hapo. Na walikuwa naibia hapo wakitumia jina Waiguru. Sasa hata Waiguru vile alisema kwamba anataka kuita majina wale makatels wakubwa wakina William Ruto, ulisikia Sudi, ulisikia anaitwa Duale akisema kwamba the best place for Waiguru ni wapi? Kamiti. Hiyo story ikaisha. Sasa mimi kwa maoni yangu uongozi ya mama tunafaa tuchague mama at least ndio tupate ile 2/3 bungeni. Sasa kitu kuenda na direct nomination tena kuna sehemu zingine hapa Kenya mimi nilikuwa naomba vyama, hata hiyo UDA mahali unaona candidate ako strong, hakuna haja ya kuharibu resources. Tuseme kama Kiharu tunajua Ndindi Nyoro ako strong, hakuna haja ya kuharibu resources ya tumeenda nomination. Ndindi Nyoro apewe direct ticket. Ukikuja hapa Embakasi East tunajua Babu Owino ako strong, Babu Owino apewe direct ticket. Nomination ya wabunge ifanywe tu mahali mandume wawili wako strong wote, hapo ndio hakuna haja kuharibu resources mahali tuko na weak candidate. Kama hapa Embakasi East tunajua ndume ni Babu Owino. Ogada huyu ni mtu anabahatisha, anataka tu kuprotect ile hizo plot zake zenye amepora huko Riverbank, ndio sababu anasoma mbunge. Lakini in real sense kwa ground Babu ako strong. Sasa mimi nilikuwa naomba bwana Raila Odinga, hakuna haja ya kufanya nomination Embakasi East. Babu Owino is the man to beat. Babu Owino akona track record, akona what is take to be MP. Juu tumeona Donom Primary ameongeza secondary, tumeona Embakasi pale pia nataka kuongeza, tumeona mabarabara, tumeona bursaries, na ni leader mwenye ako down to earth. Lakini Ogada amekuwa MP for 20 years, ni kupora mashamba na kugawia magunsu wake. Sasa hapa Embakasi hatuhitaji kupiga kura ya nomination ya MP, hiyo petiana direct ticket. Mahali candidates kuna competition ya juu, tuseme hata Homa Bay Gladys alikuwa juu kushinda wale wanaume. Domination ifanywe mahali kama Busia, mahali tunaona kuna Utuoma na Florence Mutua, wote ni candidates wako strong, wafanye hapo nomination. Mahali candidates wako strong, lakini mahali candidates wako strong, hiyo ni kuharibu resources kulingana na maoni yangu. Lakini tena nilikuwa nataka kuomba sana chama yetu ya ODM wasipatiane direct ticket kwa wale candidates wenye wako weak. Watafute direct kwa candidate wenye wako strong, juu hiyo ili to cost last time kwa maeneo bunge yetu. Sasa nilikuwa naomba hayo machache, na shukuru, wacha pia nipe mwingine. Mzee, wewe pia. Okay, mimi kwa majina naitwa Olo John, mkazi wa hapa Jacaranda. Tuko katika bunge la mwananchi Jacaranda. Kwa maoni yangu kuhusu ruling ya BBI ni sawa. Majudges walikuwa na haki ya kutoa ruling yao. Hatuwezi washurutisha kutoa ile ruling yenye wako, lakini hawaku kwa maoni yangu wangeangalia zile vitu zenye zilikuwa na umuhimu fulani kwa wananchi. Mfano kama kuongezea 5%, 35%, ma MCS wapata 5% at least ya kufanya miradi. Vitu kama hizo ni vitu zenye wangeangazia. Alafu kitu yenye najua ilifanya majaji kukataa
kupitisha BBI ni kwamba walikuwa wameletewa supervisor mwenye ni ombudsman, na kila mahali lazima kuwe na supervisor. Sasa wameangusha BBI juu waliogopa supervisor. Sasa kwa maoni yangu ni kwamba bado tuko na nafasi, hakuna mwenye alipoteza ama mwenye alishinda. Mimi ningeomba tu kwamba bado tuko na nafasi ya kuamend constitution juu amendment ya constitution haikuanza leo, ilianza kitambo. So waacha serikali yenye inakuja ichukue zile vitu zenye wanafeel zilikuwa mzuri kwa mwananchi wa kawaida, wakuje waendelee nao, na ile yenye ilikuwa mbaya wafuate vile koti ilipitisha. Na tena kwa maoni yangu, kuanguka kwa BBI haina impact yote kwa siasa ya Kenya. Juu tayari watu washachukua mkondo wa siasa. Kama wewe ni mtu wa NASA, watu wa Azimio ni mtu wa Azimio, BBI pite ianguke. Kama ni mtu wa Kenya kwanza ni Kenya kwanza. Mfano saizi tunaona dynamic ni between jamii ya Waluo ni pole kwa kutumia hivyo na Wakalenjin. Mkalenjin ule ashachukua laini, Ruto akuwe mzuri akuwe mbaya, yeye ni mtu wa Kenya kwanza. Ule mandugu zetu kutoka Nyanza washachukua laini, au ni watu wa Azimio. BBI ipite isipite, sasa kwa politics ya Kenya haina impact yoyote kwa politics ya Kenya juu ati kwamba BBI imepita ati ni ya wind route, hakuna kitu kama hiyo. Watu walishachukua mkondo na nadhani ni hivyo ndio itaendelea, lakini serikali jaribu sana zile vitu muhimu kama yenye na strengthened devolution wajaribu wachukue juu. Sasa kuanguka kwa BBI inamaanisha MCS watakuwa na kazi juu MCS lazima tena aenda apigie governor magoti ndiye apewe pesa ya kukuja kufanya miradi. Usipopiga magoti hakuna. Lakini BBI tulikuwa tunaona ikiongelea kwamba 5% itakuja kwa MC ya kufanya miradi. Sasa hiyo maneno naona imeisha. Alafu niliona kitu kingine wakisema sijui Mount Kenya watapata, bado Mount Kenya itapata tu ile namba ya constituency. Juu namba ya constituency wanatumianga 135,000 kudivide ukitaka kupata kupata constituency mpya. So ukiangalia namba ya Kiambu, angalia namba ya Nakuru, hiyo namba ile namba yenye walikuwa wamewekwa kwa BBI bado watapata tu hiyo namba. So mimi nataka kuchallenge wa Kenya kwamba msidhani kwamba BBI ikianguka ati Mount Kenya itapata ile namba, itapata tu ile namba ya constitution ile itapata. Na nataka kuambia watu wengine nilikuwa naona from Mount Kenya wanaongelea ati mzigo, sijui mzigo kwa wananchi. Si bado sukari imepanda, bado itaendelea tu kupanda. So usidhani kuanguka kwa BBI ati mzigo itatoka. Sasa we kama huwezi amka asubuhi uende ufanye kazi ati mzigo, hiyo ni shauri yako. Kila Mkenya amka asubuhi aende afanye kazi. Hakuna mambo ati kila wakati, especially naona mandugu zangu kutoka Central, nyinyi ndio mnatuchosha. Kila siku sijui kuongezea mwananchi mzigo. Kwani nyinyi peke yenu ndio mnaishi hapa Kenya? Nyinyi peke yenu. Nyinyi wenyewe mlichagua Uhuru na Ruto kukuwa rais wa Kenya. Sasa mwache kutupigia kelele kila wakati sijui kubebesha mwananchi mzigo. Mlikuwa mnachagua serikali mkijua consequences yake. Sasa kwa nini watu wa Nyanza walipigi kelele mzigo? Kwa nini watu wa Central? Mbona sisi watu wa Nairobi hatushindi tu tukicomplain kila wakati mzigo? Unataka serikali ikuje kushiagia unge kuletee kwa nyumba? Hiyo haiwezekani. So lazima tutaamuka, uende ufanye kazi, BBI ikuwe imepita ijapita. Usipoamuka uende ufanye kazi, hakuna mahali serikali itakurumia. Hiyo ndio mimi ilikuwa maoni yangu. Asante. Sudi. Mimi natoka Homa Bay County. Naomba bwana Raila Moved Odinga kenye umefanya sio nzuri. Na tena yenyewe Raila Moved Odinga ungehawacha hawa ndume na hao mama waende kwa debe direct badala ya kupeana mtu mmoja ticket. Kwa sababu sisi wananchi ndio tunachagua government yenye imetosha na yenye inaweza kutatua shida yetu kama sisi wana Homa Bay. Maana sasa Raila Moved Odinga kenye umefanya sio nzuri kwa kupeana Gladys Wanga free ticket. In ali tulikuwa na watu wengine pia, sisi kama watu wa Homa Bay tulikuwa tuko na mambo zingine kama wakina Kidero, wakina Mbadi, wakina Isayo Gue, hao wote. Ama ungechagua mtu mmoja kutoka kwa hao wanaume ndio mpate free ticket. Kwa sasa hivi Raila Moved Odinga, sisi kama watu wa Homa Bay tuko na uchungu sana kenye umefanya. Mera uwe bwana vote, and it don't have to take to lean towards tribe
sex, gender, whatever. No, all votes in this country are equal and are as important as any other vote. Si ya wale wanawake eti ndio muhimu, lakini ile inafanya wanawake kuwa very easy targets in siasa ni kwamba they are easier to mobilize, they are very responsive. So hiyo ndio maana inafanya wanasiasa wengi wanakimbia kwa wanawake. Na ukiwa na wanawake kwa siasa, hatusemi eti ni wabaya, lakini ukiwa nao kwa msafara wako wa kisiasa, utapata ile kelele, ile shangwe, ile the impact, unaona, is there. They are instant in terms of reaction. That makes them attractive to politicians. Asante sana Bwana Speaker. Kwa hii nafasi, kwanza nichukue hii muda niseme pole zangu kwa familia ya Eliaza kwa kumpoteza mke. Now, straight to the discussion. One, kitu moja lazima tuelewe kama Wakenya ni kwamba katiba yote, any constitution in the world is never cast on stone. And I think the Supreme Court have pronounced themselves on this afternoon. Ya kwamba katiba, we can amend any article kwa katiba, si vile walikuwa nasema kwa Court of Appeal and the High Court. So I think that one is something quite fundamental, na lazima pia niwaambie hii katiba tuko nayo ambayo tulipata 2010, we'll continue amending it until it best suits us as citizens of this country. With the time, we'll continue amending it, because hata tukipitisha tulikuwa tunasema 80% or whatever percentage was good. There's that percentage that we need to at least fine tune, ndio sasa itusaa vizuri. And kwa wale ambao wanasema, wale ambao wanadhani wamewin kwa hii decision ya Supreme Court, nataka kuambia hivi, hakuna mtu amewin, because we cannot have a country with a constitution but we don't have constitutionalism. We cannot have a country iendelee if you have a constitution but we lack constitutionalism. We have to internalize this thing. Lazima ile serikali itakuwa ijue at least ile pesa inafaa iende kwa county should be disbursed timely. Si vile saa hii all are devolved units. Ile pesa wamepewa unasikia bado wanadai deni kutoka kwa serikali kuu. And that's why we say we must have the best leadership in this country under this constitution so that we can fully implement devolution. Na hivyo ndio Wakenya wataanza kusikia urahisi kwa maisha. The impact of BBI ruling on Kenyan politics currently. Vile nimesema, there's no fundamental impact in this judgment. Kwa sababu bado tutabadilisha katiba. Si lazima ipitie kwa BBI. The journey of amending this constitution, the Kenyan constitution, ile tulipata kwa independence, tulianza sometime in 2004. Na 2005, we had a commission of experts. We had the guy-led commission ambayo ilikuja na document mzuri, lakini ile serikali ilikuwa ikaenda Kilifi, wakakuja na wako draft na tuka reject. In 2010, we had to build consensus. Nilisikia hapa mtu akisema mambo ya consensus. Na hiyo consensus ndio Ruto alikataa hiyo ya 2010. Hiyo ambayo tulibuild, hiyo katiba ambayo tulibuild through commission of experts being led by Nzamba Kitonga na Uhuru Okota as the CEO. Na hiyo ndio Ruto alireject. So kuangalia hii kitu kwa ile lens, tukiweka Ruto kwa lens ya mambo ya katiba kwa hii nchi, ni mtu ambaye hatuwezi tukamwamini kamwe. So there's no great impact.
We'll amend the constitution when it's necessary, when we have the right leadership, when we take the right course. Na hiyo tutafanya. Impact of women in Kenyan politics. Mimi nataka kusema hivi. There's nothing so much significant about this. Nilikuwa naongea kuhusu mambo ya women in politics. Mr. Speaker, the women in politics, it is the work of the media to identify where, yes, it is his work. It is not my work. Yes. Like that. Are you good now? Sasa, Mr. Speaker, women in this country, or more so in politics, Mr. Speaker, lazima wakue na nia ya kuchukua uongozi bila kupewa. Hii mambo ya kuja kwa siasa ati mimi ni mwanamke nipatie uongozi, ni kitu nafaa imeipitwa na wakati. Na nimesema I really believe in leaders or women who take power by the way of struggling or by the way of selling their policies to the common man, to the Wanjiku, to the Otieno and the rest who are in this country so that they can be given power. The late Honorable Lona Laboso may